offer by the company. Okay. So this is a very important topic. In this particular topic of prospectus, we are going to learn very important aspects, and we are also going to see the different case laws in this particular chapter and different types of prospectus. And I would give a briefer introduction of what is prospectus, then get into the subject. Anybody want to speak? Okay, fine. So in this particular topic of prospectus is an invitation to offer. As we all know, what is invitation to offer? It is made, this particular prospectus is made by the company for the purpose of raising capital to the company. Okay, and these prospectus are given to public in general. Okay, generally when a company want to raise funds from the public, they will prepare the prospectus. And if the company want to raise funds only from a specific group of people or only from one particular company, then company will not issue prospectus. Prospectus are issued by the company only in case when the company goes for a public offer in general. If the company does not want to raise funds from the public in general, then it's sufficient for the company to issue a private placement, that is offer letter, and that is only to a specific group. And mandatorily the prospectus should be only in written form. The written form is mandatory at the time of preparation of this particular prospectus. The board of directors of the company will prepare the prospectus. Once the prospectus is prepared, then it is filed to ROC for his legal approval. As I have already told you in the last class, whatever document the company have prepared or whatever changes the company have to make to get its legal approval, it need to file it to ROC. In the same way, the prospectus, after preparing by the board of directors of the company, they will send it to ROC, and the ROC will register this particular prospectus. And once it is registered by ROC, within 90 days, the company have to issue it to the public for the purpose of raising funds. Okay, this is general information relating to the prospectus, and we will see the next aspects. Okay, generally what type of companies will prepare prospectus? The companies which go for public offer will prepare prospectus, that is public limited companies. Ma'am, then private companies can go for prospectus? No, private company will not issue prospectus because there is a restriction in the articles of a private company that private company should not issue shares to outside public or raise funds from outside public. Therefore, this particular prospectus is not applicable to a private company. Okay, so in this particular case, okay, in this case, in the particular prospectus, the company will give all the details, all the information relating to the company at the time of preparing of the prospectus. And what are the different form of raising funds for a public limited company? Public limited company can raise funds by issuing of prospectus to the public, and through private placements, through rights issue. In these all ways, the company can raise funds for a public limited company. And however, in case of a private limited company, can raise funds through private placements, through rights issue and bonus issue here, but the company cannot go for any kind of the public issue of shares. Therefore, prospectus are not issued in case of this particular private limited company. Then what is prospectus? Prospectus is nothing but a document, okay, which is issued by the company, and it includes red herring prospectus, shelf prospectus, notice, circular, advertisement, and any document offering which gives an invitation to offer to the public, asking them to subscribe or purchase for the securities of a body corporate. That is given in section 270 of the Companies Act, that defines the prospectus. It's a document, written
document. Okay, so next, what are the different types of prospectus included here are in this particular topic. This prospectus also includes red herring prospectus, shelf prospectus. Okay, it also includes a notice, circular, and an advertisement. Okay, what is red herring prospectus? What are shelf prospectus? What are deemed prospectus, which we are going to learn in this particular section. Okay, so next one, I already told you the company, public limited company, can issue shares to the public through prospectus, through private placement, to rights issue and bonus issue. But whereas the private company will issue, generally go for a private placement, rights issue and bonus issue. Okay, so these are the basic thing. What is the definition of a securities? Securities is defined under Companies Act. It includes all types of shares, debentures, stocks, etc. Okay, so these all are defined under this particular term, securities. Securities, yeah, it is generally all shares, bonds, stock, all these instruments which are used for the purpose of raising funds for the company will be termed as a security. Okay, next one. Okay, when we come to this particular topic of shelf prospectus, in this particular case, what is shelf prospectus, what is red herring prospectus, what is deemed prospectus? Before telling all these particular topics, let me tell you what are the generally what contents the company will give in the prospectus. Who will prepare the prospectus? As I have already told you, the prospectus is prepared by the board of directors. They give all sorts of information related to the company, regarding the company's financial position, companies, about the information related to the company's directors, what are the company's objective, for what purpose they are raising the funds of the company, and the company, who are there any experts in the particular company, what is the minimum subscription for this particular offer the company would raise, and if the company is listed with the stock exchanges, the information related to the stock exchanges, all this information will be given by the directors in the prospectus. And here one more point I want to tell is what is meant by listing, madam. Generally, every student will have this particular doubt this particular word called as listing. Listing here means getting registered with the stock exchanges. Why the company have to get registered with the stock exchange? Because these stock exchanges help the company and facilitate for trading of their shares to the పబ్లిక్. ఓకే, సో బయట మనకి పబ్లిక్ కి షేర్స్ అమ్మడానికి కొనడానికి ఒక పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ హెల్ప్ చేస్తాయమ్మా. సో దట్ ఈస్ వై ద కంపెనీస్ గెట్ రిజిస్టర్డ్ విత్ దీస్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్. ఓకే, హౌ మెనీ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆర్ దేర్? దేర్ ఆల్మోస్ట్ around 20 to 23 stock exchanges are there in our country. Okay, so other than NSE and BSE, we have so many other registered stock exchanges. All these stock exchanges are guided by SEBI. SEBI, they need, it's mandatory for them to follow the rules and regulations of SEBI. Okay, so in this particular, why the company have to get registered with the stock exchanges means it will facilitate for the investors of that particular company for easy trading of the shares. Okay, you can ask, ma'am, with how many stock exchanges a company have to get itself registered? A company can get itself registered with any number of stock exchanges. It can get registered with 2 stock exchanges, 3 stock exchanges, or 4 stock exchanges. But how many stock exchanges it have mentioned in the prospectus? It is mandatory for the company to get registered with all those stock exchanges. Okay, if the company could not get registered with all those stock exchanges, the company could not go for the allotment of shares. If the company fails to get permission even from one stock exchange, the company cannot allot shares to public. It will become an irregular allotment. So therefore, company is very important for the company to check, to verify whether it have been granted permission from all the stock exchanges whosever name is specified in the prospectus. Okay, so this is one important point. In this particular point, I just also wanted to mention that here listing with the stock exchanges means company getting registered with the stock exchange, and stock exchanges in turn facilitates the company for the purpose of trading. Okay, so this is the information. Now, when it comes to the types of prospectus, what are the different types of prospectus, madam? Here, shelf prospectus under section 31 of the Companies Act. What is shelf prospectus, and when the company will issue this type of prospectus, we will discuss now. Okay,
The meaning of shelf prospectus means this type of prospectus which can be issued by any class of companies or companies which want to raise funds number of times in a year. Generally, whenever the company goes for public offer, generally it goes once or twice in a year. But in such type of companies, and in the case of companies where it want to raise funds 2 or 3 times or 4 times in a year, each and every time it have to prepare prospectus, get it registered with ROC and issue to the public. So it is a time consuming and a costly affair. So in such cases, in order to avoid the costs and in order to reduce the time and cost, this type of prospectus have been introduced, which is called a shelf prospectus. These prospectus facilitate the company to raise funds number of times in any year. That is why the validity period of this particular prospectus is 1 year. Okay, so in this particular 1 year, the company can issue this prospectus and raise funds. You can ask, madam, suppose for example the company have issued the self prospectus in the month of February, and the company is again going for the public issue in the month of May. You can ask, ma'am, from this particular period of February to May, if the company have some problem, if the company have some changes in the financial statements, or if the company want to intimate some important information to the public, how again they have to change the prospectus, or they need to add something to this particular prospectus, in what way they can convey these messages to the public. In that case, that what is the Companies Act giving an alternative is what Companies Act is saying is, prepare another document which is called as an information memorandum, which contains these additional information which the company have to intimate it to the public. Okay, for giving this additional information, it is necessary for the company to prepare an information memorandum with all the necessary changes in the information and attach it to the shelf prospectus and issue to the public in the month of May. So February they have issued the shelf prospectus, and February to May there are few changes in the company's financial position or for the charges created by the company. In such case, that additional information can be given in an additional document called information memorandum and attach it to the shelf prospectus and give it to the public. So in that way, whenever the company want to give some additional information, it can give it through an information memorandum. Now tell me, what would be the validity period of this particular shelf prospectus? Since the shelf prospectus are issued in the month of February, it is valid until 1 year, that is till the next year February it is valid. After that, the shelf prospectus are no more used and company have to prepare once again a new prospectus. In this particular 1 year, company can go for the purpose of raising funds number of times. Okay, the company will definitely raise funds. Okay, number of times. So in this way the company will issue the shelf prospectus. Okay, that is why you are calling the name as shelf. Shelf is nothing but the validity period. The life of the prospectus here is 1 year. So in this particular case, any public company can issue shares number of times in a year. This is an advantage of the shelf prospectus. Okay, now next, let us come to another type called as red herring prospectus. What is this red herring prospectus, madam? Okay, so we will see what is red herring prospectus in the next topic. Okay. Red herring is called as an incomplete prospectus. Now we have spoken about shelf prospectus. This is used by the company for the purpose of raising funds number of years. Therefore, the validity period is 1 year. Now, when it comes to red herring prospectus, this is called as an incomplete prospectus. Therefore, madam, if it is an incomplete prospectus, generally the prospectus should contain all the necessary information. What information? About the company information, about how much money the company want to raise, or how many shares the company want to issue. All these details will be given in the prospectus. Okay, then if it is incomplete, the public would not get the right kind of information for decision making in the company and investing in the company. Then how can the prospectus be an incomplete prospectus? Here, what the Companies Act is saying is, this particular type of prospectus is necessary for the companies which does not know what is the demand for share in the of that particular company in the market, and at what price the share have to be issued. In such confused case, the company will issue these prospectus initially and later on they will issue final
prospectus. I will tell you once again this particular point. ఏ కంపెనీకి అయితే ఎన్ని షేర్స్ ఇష్యూ చేయాలో తెలీదో, లేకపోతే ఎంత వాల్యూకి ఇష్యూ చేయాలి పబ్లిక్ అది ఇనిషియల్ గా అది డిసైడ్ చేసుకోలేకపోతుందో, అటువంటి సందర్భాలలో ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ కంపెనీ వాళ్ళు రెడ్ హియరింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ అనేది ఇష్యూ చేస్తారు. దాన్ని బుక్ బిల్డింగ్ ప్రాసెస్ అని కూడా అంటారమ్మా. ఓకేనా? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాస్పెక్టస్ ని ఇష్యూ చేసేటప్పుడు కంపెనీ విల్ గివ్ all the information relating to it in the prospectus, that for what purpose they are raising funds, and what are the other information like objectives, capital information, and the company's address and information about the directors. But in this particular case, the company will not give two important informations. What is that is how much, I mean, like to what extent the company was planning to issue the shares, what would be their issue of the shares, and at what price the company will issue. The price and quantum, the price of the share and quantum of the shares are not disclosed in the prospectus. Okay, so initially company will issue this kind of incomplete prospectus to the public. Then public, whoever knows, whoever come to know about this type of prospectus and who are interested to buy the shares of that particular company because the company have good reputation in the market, will make an offer to the public, make an offer to the company and give an application to the company asking that they want these many shares at this particular price. Okay, and the price also will be initiated by the shareholder himself. Whoever want to purchase the shares, they will tell that I want like 100 shares at 150 price. The company will provide the price band. Price band means the value of the share might be from 100 to 200. That particular price band is specified by the company, but exact value of the share is not specified in this particular prospectus. In such case, the shareholder will decide, okay, I want 100 shares, but I can buy at 150. And another shareholder will give, I want 200 shares, but I can buy at 180. And another shareholder will say, I will buy 300 shares at a price of 200. So once the company get all the information, the company will know that, okay, fine, I have this much demand in the market, therefore I can issue these many shares. So therefore they are, I mean, the public is ready to purchase my shares at this particular price. This decision will be made or decided by the board of directors once they get these application forms on the basis of this prospectus. Okay, so once they get the applications, the company will decide the price at which it have to issue shares and the quantum of shares they are planning to issue for the purpose of raising funds. Once it is decided, the company will prepare again the prospectus and with all the complete details about the price of the share and the quantum of the share. Okay, so they will give complete information about the price and the quantum of share in that particular prospectus, and they get it filed with ROC and issue it to the persons who have made an applications to the company. Okay, so first they will prepare incomplete prospectus, afterwards they will know the demand for the shares and the price at which they can issue the shares, and after giving all those details they will prepare once again final prospectus and issue it to the public who have asked for the shares of the company. Okay, so this is called as red herring prospectus or incomplete prospectus. You can call them also as an incomplete prospectus. Okay, so the next type is in this particular case, what are the deemed prospectus? Okay, this deemed prospectus is of two types. Deemed prospectus is issued by the company for offer for sale by the company, and second type is this deemed prospectus are issued by the company for offer for sale of shares of certain members of the company. What is this difference? I will tell you clearly, please understand. Deemed prospectus, initial, if the group of members in a company want to sell their shares to outside public. Okay, there are around 500 shareholders for a company. In that 500 shareholders, 200 shareholders want to sell their shares. So they all came together, they made a request to the company asking the company, so please company, why don't you make an offer for sale on behalf of us, and we will give you all the necessary expenditure you have incurred for the purpose of selling our shares in the market. So it would be a better option kada, endukante direct ga ee particular 200 members vaalla shares ni market lo individual ga ammukodam kanna oka group ga vaalla company ni approach ayi malli company particular shares issue chesinattuga issue chesinatlaite it is advantage to the members so that the shares would easily get disposed of. Okay, so in that particular case, these members would request the company for the purpose of sale of the those members shares, and for that company have to prepare again prospectus and give an
advertisement in the newspaper and sell and make a process of selling the shares to outside public. And for this all purpose, the company will incur some expenditure, and this particular expenditure should be borne by members, because all this money is going back to the members and it is not company's money. So company is not getting any kind of benefit from this. Therefore, the expenses are to be borne by members themselves and not by the company. In case of this type of prospectus, when offer for sale of shares is made by the company for the members. Okay. Next, in some cases, company itself will offer shares to the public with the help of few underwriters, or with the help of few issuing houses, or with the help of through brokers. Okay. In such case, on behalf of the company, these underwriters and these issue house organizations will sell the shares to the public, and for that particular purpose, the issuing house will prepare. Issuing house is nothing but a broking agent which will sell shares on behalf of the company, and for that they will prepare the prospectus and relating to the company, and they will incur all the expenses necessary for the purpose of sale of shares to outside public, and all these expenses have to be reimbursed by the company. And this particular issuing house will charge a commission because they are selling shares on behalf of the company to outside public. And in that particular case also, whatever prospectus that this issuing house prepares on behalf of the company will be called as deemed prospectus. So in these both cases, the prospectus is called as a deemed prospectus. Okay, so this is all about the prospectus. Okay, types of prospectus here are shelf prospectus, red herring prospectus, and deemed prospectus. Deemed prospectus are in two instances. Okay, therefore the prospectus is nothing but a general offer made by the company to the public. It is also called as an invitation to offer. What the prospectus is also called as an invitation to offer. Okay, once after seeing this invitation, it is made to public in general. Is it necessary that everyone have to respond to the company? It is not necessary, right? Because it's just an invitation to offer. Anyone can respond to the company. Okay, whoever is interested in the company, whoever want to purchase the shares of the company will make an application to the company. That is called, they give an offer to the company. Therefore, invitation to offer is made by the company to the public. Next, what the public will do after seeing the prospectus, they will give an application. They will ask for the application for purchasing the shares of the company. Okay, that is called as an offer. Offer is made by the public to the company. Okay, so once this particular thing is completed, what the company will do after getting all the applications from the public, the company will look into those applications and it will allot the shares. The allotment of shares by the company to the public is called as an acceptance. So if at all you have running notes, students, whoever is trying to follow this particular information which I am giving, please put it try to write in your notes or material, whatever book you have. And if the company, if when a company allots the shares to the public, that is called as an acceptance. Therefore, offer is made by the public to the company by giving an applications, and acceptance is made by the company to the public in form of allotment of shares, which is called as an offer plus acceptance equal to agreement. There is an agreement, binding agreement between the company and the public. If this agreement is legally enforced with the help of Companies Act, it is called as a contract. Agreement plus enforceability of law is called as a contract between the company and the public. Okay, so therefore the contract has, once the company allots shares to the public, there is a binding contract between that particular shareholder and the company Okay, here one more clarity I will give you. Many students will get confused, ma'am, who is a shareholder and who is a member? Okay, what are the privileges for the shareholder and what are the privileges for a member? Okay, now here I will tell you, in general terminology, any person who have the shares of that particular company, we call him as a shareholder. But when we look into the concept, particular Companies Act provision gaani concept lo gaani manam veltunnattlaite, member ani eppudu matuke pilustam. When you should use this particular term member means when every pair the shareholders whose name is entered in the register of members of the company, that particular person would only called as a member, and the members only will get a voting right in the company.
Shareholders will not get any voting right in the company. Members will attend the general meeting and they will get the voting right. Okay, then who are shareholders? Shareholders are nothing but whoever purchased the shares. Madam, మరి ఇక్కడ మరి if they purchase the shares, why their name is not entered in the register of members? I will give you clarity on this particular topic also. Okay, there are two kinds of markets which will sell shares. Number one is primary market, number two is secondary market. Listen carefully. Okay, రెండు రకాల చోట్ల మనకి షేర్స్ అనేవి కంపెనీ షేర్స్ అనేది అమ్మబడతాయండి. ఒకటి ప్రైమరీ మార్కెట్, ఒకటి సెకండరీ మార్కెట్. వాట్ ఈస్ ప్రైమరీ మార్కెట్? ప్రైమరీ మార్కెట్ మీన్స్ డైరెక్ట్ గా కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాస్పెక్టస్ ఇష్యూ చేసి ఫండ్ రేస్ చేసేటప్పుడు దాన్ని ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటారు. ఎవరైతే ఆ ప్రాస్పెక్టస్ చదివి కంపెనీకి షేర్స్ కావాలని అప్లై చేస్తాడో హీఈస్ అప్లైయింగ్ ఫర్ షేర్స్ ఇన్ ద ప్రైమరీ మార్కెట్. ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నాడు ఆ షేర్ హోల్డరు? ప్రైమరీ మార్కెట్. అలా కాకుండా ఎవరైతే బయట మనలాంటి వాళ్ళు, ఇప్పుడు సపోజ్ వి హూ ఎవర్ వాంట్ టు మేక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద షేర్స్ విల్ ఓపెన్ ఎ డిమాట్ అకౌంట్. డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆన్లైన్ లో షేర్స్ కొనడం కానీ అమ్మడం కానీ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎ secondary market. Those particular individuals are just called as shareholders of the company and their names nowhere are entered in the register of members of the company. Please have this clarity. Okay, who the member ane vaani eppudu member ani pilustamante whoever directly purchases shares from the company on seeing the prospectus or on the basis of prospectus and whose name is entered in the register of members. అలా కాకుండా ఎవరైతే సెకండరీ మార్కెట్ లో డిమాట్ అకౌంట్ లో ఓపెన్ చేసుకొని షేర్స్ వెంటనే కొనడం అమ్మడం అటువంటి యాక్టివిటీ చేస్తారో వాళ్ళని షేర్ హోల్డర్స్ అంటారు. మామూలుగా వాళ్ళకి షేర్ హోల్డర్స్ లాగా దే విల్ గెట్ ద డివిడెండ్స్ and they will I mean, like they can transfer shares whenever they want money, which will ensure the easy liquidity, but they cannot go for a meeting nor vote in the meeting. There's a basic difference between a member and a shareholder. Okay, now tell me, who will get a voting right in a company? Only members of the company will get the voting right. Okay, so the shareholders will not do it. Can in general ga term shareholders anadi manam use chestamu. So kan deen shareholder ki member ki chala difference undamma. Okay, yeah, this please try to understand what is primary market, secondary market. Primary market ante direct ga company prospectus issue చేసినప్పుడు దాన్ని చూసి షేర్స్ ని కొంటే అది ప్రైమరీ మార్కెట్. అలా కాకుండా ఆల్రెడీ ఇష్యూ అయిపోయిన షేర్స్ ని మళ్ళీ రీసేల్ అవుతూ ఉంటాయి మన స్టాక్ మార్కెట్స్ లో, వాటిని కొంటూ ఉంటే దాన్ని సెకండరీ మార్కెట్ అంటాము. ఓకే, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. లైక్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ పర్చేస్ డైరెక్ట్ కార్ ని డైరెక్ట్ గా మీ ఆ పర్టికులర్ షోరూమ్ కి వెళ్ళి, ఆ హోండా షోరూమ్ కి వెళ్ళి హోండా సిటీ కార్ ని డైరెక్ట్ గా ఆ కంపెనీ దగ్గర నుంచి కొంటే దాన్ని డైరెక్ట్ గా ప్రైమరీ మార్కెట్ అంటాం. అలా కాదు, అదే హోండా కార్ ఒక 5-6 ఏళ్ళు వాడేసిన తర్వాత దాన్ని ఎక్కడో సెకండ్ సేల్స్ ఎక్కడైనా ఆఫర్ చేసినప్పుడు అప్పుడు వెళ్ళి కొంటే దాన్ని జనరల్ గా సెకండరీ మార్కెట్ అంటారు. ఓకే, సో అదండి ద బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ. ఓకే, నౌ next, private placement. This particular private placement topic is important for a direct theoretical question because they will ask you what are the important elements at the time of company going for a private placement. Private company వాళ్ళు private placement కి వెళ్ళేటప్పుడు what are the important points or provisions they need to follow. Okay, here the private placement. Now tell me one particular point. Private placement can be made both by private company or a public company or only by a private company. It can be made both by a public company as well as a private company. Okay, when a company it is not an offer to public in general, therefore the company should not go do any kind of advertisement in case of private placement. Prospectus lo company while newspapers lo advertisement icchinattu private placement chesetappudu company should not give any kind of information or advertisement in the public to general. ఎవరైతే స్పెసిఫిక్ గ్రూప్ కి పర్టికులర్ గ్రూప్ కి షేర్స్ ఆఫర్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి మట్టుకే కంపెనీ వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వాలి ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఆఫర్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ అన్ ఆఫర్ లెటర్. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ కి మనము ప్రాస్పెక్టస్ అన్న టర్మ్ ని గాని వర్డ్ ని గాని అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు. యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ ద వర్డ్ ప్రాస్పెక్టస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ యూ షుడ్ యూజ్ యాజ్ అన్ ఆఫర్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ అన్ ఆఫర్ లెటర్. ఓకే, సో ఆఫర్ డాక్యుమెంట్ గాని ఆఫర్ లెటర్ గాని ఒక సెలెక్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కానీ ఇండివిజువల్స్ కానీ లేకపోతే కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ కానీ లేకపోతే వేరే కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ కానీ లేకపోతే వేరే కంపెనీ కానీ అలా స్పెసిఫిక్
గ్రూప్ కి ఇస్తే దాన్ని ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ అంటారు. every year company can go for a private placement only to the maximum of 200%. okay, ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ లో కంపెనీ మాక్సిమం ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ కి ఎంత మందికి వెళ్ళొచ్చు? 200% వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ది కంపెనీ. ఆ 200 అన్న కౌంట్ లో వి షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ క్వాలిఫైడ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బయర్స్ ఎవరైనా ఉన్నా. దీస్ ఆర్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండి who will purchase the shares of the company. అయితే ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళని మీరు కౌంట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? సో ఇఫ్ వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక 50 ఉన్నారనుకోండి, ఇప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు ఒక 190 మెంబర్స్ కి చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఈజ్ ఇట్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 200 and that 50 we will not take into any account, therefore it is valid. And ఇక్కడ ఈ 200 కూడా ఒకేసారి కంపెనీ cannot at once the company cannot go for issuing shares to 200 members అండి. there is a limit. each and every time company can go for a private placement in any year, and here the limit for every time is 50%. okay, ప్రతిసారి ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ కి వెళ్ళేటప్పుడు లిమిట్ ఒకటి ఉంటుందమ్మా, అది 50%. కానీ ఇయర్ లో అలా ఎన్నిసార్లు వెళ్ళొచ్చు? 4 times వెళ్ళొచ్చు, 5 times వెళ్ళొచ్చు, ఎన్నిసార్లు అయినా వెళ్ళొచ్చు. 20 ఒక ఇనిషియల్ గా 20 మెంబర్స్ కి ఇష్యూ చేయొచ్చు, తర్వాత 30 మెంబర్స్ కి ఇష్యూ చేయొచ్చు, 40 మెంబర్స్ కి ఇష్యూ చేయొచ్చు, కానీ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అబౌవ్ 50. అర్థమవుతుందమ్మా? సో అలాగా టోటల్ కౌంట్ అంతా కలిపితే మళ్ళీ 200 కన్నా మించకూడదు. ఓకేనా? సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ 50 అండ్ ఆల్ పుట్ టుగెదర్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంక్రీజ్ 200 ఇన్ అ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అని చెప్తున్నారండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటింగ్ టు ద ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ చేసినప్పుడు ద కంపెనీ షుడ్ కలెక్ట్ వాట్ ఎవర్ మనీ ఇట్ గెట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ చెక్ ఆర్ DD, and all the money should be repaid in form of a check or DD. Here in this particular case you cannot get the amount directly in form of cash. And whenever the company goes for the private placement, it is necessary for the company initially to pass a special resolution in the general meeting. Company cannot directly board of directors decide చేసుకొని మాకు ఆర్టికల్స్ లో ప్రొవిజన్ ఉంది కదా అని డైరెక్ట్ ప్రైవేట్ ప్లేస్మెంట్ వెళ్ళలేరండి. బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిసైడ్ అయిన తర్వాత the same should be intimated to the shareholders in a meeting. It might be an annual general meeting or it might be an extraordinary general meeting according to the time decided. okay, so వాళ్ళ particular meeting conduct చేసి and ఆ particular meeting లో they will pass a special resolution where they should also get the approval of shareholders. Once they get the approval of shareholders, again the same thing have to be again intimated to the ROC. ఏ యాక్టివిటీ చేసినా నేను చెప్తున్నాను కదమ్మా, that is the common point. ఏ యాక్టివిటీ చేసినా the company have to intimate the same to the ROC. ROC కి ఇంటిమేట్ చేయాలి. ఓకే, ROC కి ఇంటిమేట్ చేసిన ROC ఓకే చెప్పిన తర్వాత the company can go for the private placement. Therefore the 3 important points you need is articles of association should allow the company for private placement. Number 2, the board will decide whether to go for private placement or not. And number 3, they should pass a special resolution before going for the private placement, and they should file these documents with ROC, and once ROC approval they can go for the private placement. Here any minimum how much investment a person can make, here they are saying the size of investment is 20,000 minimum. It should be not less than 20,000 or above it can be. okay, so that is what all information about the private placement. okay, next andi demat, what are dematerialized shares anedi meeku general ga you all know, it's a general information, just you can go through. Demat shares are nothing but as of now present ga no company is generally issuing a physical form of shares. Any person who want to buy and sell shares in the open market should mandatorily open a demat account. Here I give you one more important explanation ani jagrataga vinanamma. Here, what is this demat account, madam? Who will have this particular demat? There are depositories in our country. okay, there are 2 depositories in our country. We'll particular depositories are nothing but they will have deposit of securities of different companies. okay, NSDL, CSDL అని 2 institutions ఉన్నాయమ్మా, 2 recognized institutions ఉన్నాయి which are registered with SEBI. once you browse the Google you will get this particular information. వీళ్ళ దగ్గర డిఫరెంట్ పబ్లిక్ లిమిటెడ్ కంపెనీస్ ఎవరైతే షేర్స్ ని స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ లో లిస్ట్ చేశారో వాళ్ళ షేర్స్ అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి NSDL, CSDL దగ్గర డిపాజిట్ చేస్తారు. అందుకని వీళ్ళని డిపాజిటరీస్ అంటారండి. ఓకేనా, ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ పర్టికులర్ షేర్స్
ని ఇన్వెస్టర్స్ కంటే బయట పబ్లిక్ రీచ్ అవ్వడం కోసం మధ్యలో బ్రోకింగ్ హౌసెస్ ఉంటాయి, లైక్ వేరియస్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ as డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్. వాళ్ళని ఏమంటారు? డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ అంటారు. బికాస్ ఆల్ దిస్ టర్మినాలజీ యూ విల్ గెట్, సో దట్ ఈస్ వై ఐ am telling you. Okay, for example, simple example I'll tell. Okay, I want to purchase Tata company shares, TCS company shares. How can I purchase? Okay, what I should do? Suppose if I have an account in an HDFC bank, I'm already an account holder of HDFC bank, and the same HDFC bank is also a depository participant. Okay, who is depository participant? It is like a broking house which facilitates, which take the securities from the NSDL and CSDL on behalf of the company and give it to the investors. Okay, so అయితే ఈ పర్టికులర్ HDFC వాళ్ళకి సెపరేట్ డిమాట్ అకౌంట్ ఉంటుందండి. ఆ డిమాట్ అకౌంట్ నేను నా పేరుతో, నా ఐడితో, పాస్వర్డ్ తో నేను ఆ అకౌంట్ ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఈ పర్టికులర్ ఏవైతే NSDL CSDL లో షేర్స్ ఉంటాయో, ట్రేడింగ్ అవుతుంటాయి, అవన్నీ ఆ లిస్ట్ అంతా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాళ్ళ దగ్గర కనపడుతుంది అనమాట. ఓకే, సో అయితే నేను ఏం చేస్తాను, డిమాట్ అకౌంట్ ద్వారా నా దగ్గర ₹1,00,000 ఉన్నాయనుకోండి, దట్ 1 lakh rupees ఇన్ వాట్ ఎవర్ షేర్స్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఐ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ మై ఓన్, విత్ మై ఓన్ డెసిషన్. ఐ విల్ ఇన్వెస్ట్ త్రూ డిమాట్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్ గా నేను అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అవన్నీ ఆ పర్టికులర్ నేను అమౌంట్ పే చేసిన వెంటనే దోస్ విల్ బికమ్ మై షేర్స్. ఓకే, నేను ఎన్ని షేర్స్ కొంటే అవన్నీ నా షేర్స్ అవుతాయి. ఆటోమేటిక్ గా నా అకౌంట్ లోంచి అమౌంట్ డెబిట్ అయిపోతుందమ్మా. ఐ నీడ్ నాట్ పే any physical cash, my amount will be debited. Whenever I want to sell, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఆ షేర్స్ ఉన్నాయి, 1 lakh worth of shares in different companies, and after 5 months I want to sell them because the value of the share have been increased to 2, మొత్తం నా వాల్యూ మొత్తం 1 lakh కాస్త 2 lakhs అయింది అనుకోండి. I want to sell it away. Then immediately what I can do, I can press that sell button on my screen. Then automatically నా షేర్స్ అన్ని కూడా సేల్ అయిపోయి దానికి రిలేటెడ్ డబ్బులన్నీ కూడా నా అకౌంట్ లోకి 1 or 2 days లో క్రెడిట్ అయిపోతాయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ డిమాట్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని ఫెసిలిటేట్, అంటే నాకు ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ని ఇచ్చేది ఎవరు? ఒక బ్రోకర్ గా నాకు ఫెసిలిటేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ as డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్. దీస్ డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ ఆర్ రిజిస్టర్డ్ విత్ డిపాజిటరీస్ విచ్ ఆర్ NSDL and CSDL. ఓకే, సో వీళ్ళకి ఈ పర్టికులర్ షేర్స్ ని ఇన్వెస్టర్స్ కి తీసుకువెళ్ళడానికి మధ్యలో మిడిల్ మెన్ లాగా ఉంటారండి. అలా 220 ఎన్నో చాలా డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. సో వాళ్ళ ద్వారా వీ కెన్ ఓపెన్ అ డిమాట్ అకౌంట్ అండ్ వీ కెన్ డూ అండ్ ట్రేడింగ్, ఆన్లైన్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ ది షేర్స్, పర్చేజ్ అండ్ సెల్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా సెకండరీ మార్కెట్. ఇదంతా కూడా ఏ మార్కెట్ అండి? సెకండరీ మార్కెట్. సో ఇప్పుడు అంతా కూడా ఈ పర్టికులర్ ఫార్మాట్ లో షేర్స్ అనేది మనకి ఇష్యూ అవుతున్నాయి. ఇన్ ఓల్డెన్ డేస్ ఇలా లేదండి, మనకి షేర్ సర్టిఫికేట్ కానీ షేర్స్ కొన్నప్పుడు వి యూజ్డ్ టు హావ్ ద ఫిజికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్స్, కానీ ఇప్పుడు ఎక్కడా కూడా ఫిజికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ షేర్స్ అనేది లేదు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్ లో వాట్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ద కంపెనీ విల్ గివ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది మనం చెప్పుకున్నాం. నౌ హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్, మ్యామ్ సపోజ్ ఇఫ్ ద కంపెనీలో సంబంధించిన డైరెక్టర్స్ కూడా కంపెనీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ గా కాకుండా మాల్ఫైట్ చేసి దాన్ని కొంచెం విండో డ్రెస్సింగ్ చేసి రాంగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే, ఇప్పుడు జనరల్ గా అండి కంపెనీ ఈజ్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ ప్రాఫిట్స్ అండి, కంపెనీ హ్యావ్ నో ప్రాఫిట్స్ అండ్ దేర్ఫోర్ ద కంపెనీ ఈజ్ నాట్ పేయింగ్ ఎనీ డివిడెండ్స్ ఇవ్వట్లేదు. కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ ఉంటేనే కదా, అందులోంచే కదా ప్రాఫిట్స్, కరెంట్ ఇయర్ ప్రాఫిట్స్ నుంచి కంపెనీ వాళ్ళు డివిడెండ్ ఇస్తారు. ప్రీవియస్ ఇయర్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ కూడా కంపెనీ దగ్గర లేవు. కానీ కంపెనీ వాట్ ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్ మీన్స్ దట్ కంపెనీ ఈస్ పేయింగ్ డివిడెండ్స్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 years. How this will happen? కంపెనీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ లోనేమో ప్రాఫిట్స్ కనపడట్లేదు, కానీ కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ లో ఏమని మెన్షన్ చేసింది? లాస్ట్ 2 years నుంచి నేను డివిడెండ్స్ ఇస్తున్నానని చెప్తోంది. How this will be possible? If the company does not have profits and it is not reflecting in the financial statement, how the company is it not giving wrong information and cheating public? ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే కంపెనీలో ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తారండి? When the company is doing well, when the company's business is growing, when the company is expanding its business, when the value of the share in the market is increasing, అటువంటి సందర్భాల్లో the investor will get confidence in that particular company and will invest in the company thinking that his investment would double in few years or few months.
కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ప్రాస్పెక్టస్ లో అంత ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇస్తుంది కంపెనీ వాళ్ళు, రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకు ఇస్తున్నారు అంటే దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు చీట్ పబ్లిక్. బికాస్ ఇక్కడ మేము డివిడెంట్లు ఇస్తున్నామంటే షేర్ హోల్డర్స్ బయట పబ్లిక్ కొనడానికి ఇష్టపడతారు. మా కంపెనీలో మేము లాస్ట్ 3 years నుంచి మాకు లాసెస్ ఉన్నాయి, అందుకోసమే మేము డివిడెంట్లు ఇవ్వట్లేదు. సో దట్ ఈస్ వై బట్ వీఆర్ వెరీ హార్డ్ వర్కింగ్, వి విల్ ప్రూవ్ ఇన్ నెక్స్ట్ 2 years అని మీరు అలా చెప్తే అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ప్రాస్పెక్టస్ లో ఇస్తే బయట పబ్లిక్ ఎవరైనా కొంటారమ్మా? If you say that, if you tell all your negative aspects and all your weaknesses in the prospectus, if you project it, does anybody will buy your shares? Nobody will buy. అలానే మనం కంప్లీట్ గా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే మనది మోసం చేసినట్టు కదమ్మా. సో అటువంటి సందర్భాల్లో వాట్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇస్ సేయింగ్ ఈస్, ఇఫ్ ఎనీ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద కంపెనీ or any expert of the company, if he involves in giving fraudulent information about the company in the prospectus, in such case they will be liable for penalty under 440 punishment under 447 of the Companies Act అని చెప్తున్నారండి. ఓకే, ఫ్రాడులెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాస్పెక్టస్ లో ఇస్తే అది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది? ఇనిషియల్ గా తెలియకపోయినా తర్వాత ఎప్పుడైనా తెలియచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ నేను మీకు ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను, కంపెనీస్ పేయింగ్ I mean to say here, dividends not out of current year profits but out of capital profits. Capital profits should not be touched for the payment of dividends. అసలు వాటిని ఉపయోగించకూడదు. కానీ ఆ పర్టికులర్ విషయం బయట పాపం అమాయకమైన పబ్లిక్ తెలియదు కదా, ఏదో ఇస్తున్నారు కదా, డివిడెండ్ ఇస్తున్నారు కదా అని వాళ్ళు బ్లైండ్ గా కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం మొదలు పెడతారు. ఓకేనా? సో అందుకని in order to protect the interest of the investors, these penalties and punishments have also been given under Companies Act to protect the interest of the investors. And here very important area for the practical question which would be asked repeatedly number of times here is, I will tell you two important cases ఎలా ఉంటాయని మీకు నేను చెప్తానండి. నెంబర్ 1, X అనే షేర్ హోల్డర్, ఓకే, X అనే షేర్ హోల్డర్ ఒక ABC లిమిటెడ్ అన్న ప్రాస్పెక్టస్ ని చూశాడండి. ఇనిషియల్ when the company ABC limited company have issued prospectus, X an investor have seen this particular advertisement of ABC limited and wanted to invest shares in the company. He did not invest. What he is doing is wanted to invest the shares in the company. In such case అటువంటి సందర్భాలలో తర్వాత ఏం చేశాడు, వెంటనే షేర్స్ కొనలేదు. After 6 months, he could not buy shares directly from the company. He bought the shares through a stock broker. ఒక stock broker ద్వారా shares కొన్నాడు. Now tell me, did Mr. X purchase from primary market or purchased from secondary market? ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేశాడటను? సెకండరీ మార్కెట్ నుంచి. డైరెక్ట్ గా కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ చూసి కొందాం అనుకున్నాడు కానీ కొనలే. Okay, because he made some delay for arranging his funds or for some other reason he could not purchase from the primary market directly on the basis of prospectus. He purchased from a secondary market. Okay na? Tarvata later on that particular ABC limited went into liquidation because of some fraud which had happened in the company liquidation loki helpe. Value of the share 1000 rupees, value in a share automatic ga 10 rupees ki padipoyi ventane because of fraud happened in the company. He X ane shareholder ki when will he feel so frustrated? Doesn't he get angry on the company? I purchased the shares just now for 1000 rupees and I invested here 10 lakhs on this particular company and then the value of the share suddenly fall down to 10 rupees. What is this? What happened to all my money? Eppudi 10 rupees malli 1000 rupees avutundi. I need this money as an investment for my son's education in the next year. He's planning to go to foreign for his education. I need this money. And మీరు వెళ్ళి that particular Mr. X got frustrated. He went to the court and filed a case against the company. Is this particular case valid or not? Such case would be accepted by the court or not అనేది మీ ఎగ్జామినేషన్ లో అడుగుతారండి. In this particular type they will ask you in your examination, can the court accept the case that please explain according to the provisions of Companies Act. Now what you have to write is, according to the provisions of Companies Act 2013, if any shareholder purchases shares in secondary market, he cannot file a case against the company. Okay, he does not have any right because any person whoever purchases in the secondary market should bear the risk of speculation.
But if the same X అనే shareholder prospectus చూసి company prospectus చూసి shares కొన్ని తర్వాత loss suffer అయితే he have complete right to file a case against the company. Please remember this particular very important point. You have to remember a shareholder can file a case against the company if he suffers the loss only if he purchases shares through prospectus. Okay, if the shareholder purchases shares in secondary market, he cannot file a case against the company. Simple example అండి, నేను డిమాట్ అకౌంట్ లో షేర్స్ పర్చేస్ చేశాను. నేను షేర్స్ కొన్నప్పుడు అప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ చాలా మంచి పీక్ లో ఉంది అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ మై షేర్స్ ఇస్ 1 lakh rupees. రీసెంట్ గా రష్యా యుక్రెయిన్ వార్ జరిగింది, స్టాక్ మార్కెట్ సెన్సెక్స్ పాయింట్స్ పడిపోయినాయి, ఆటోమేటిక్ గా నా 1 lakh ఉన్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్త 10,000కి పడిపోయిందండి. What I have to do? Can I go and file a case in the court? Will the court will accept my case? What is this? Do you ఎక్కడో రష్యాలో వార్ జరిగితే ఇక్కడ ఇండియాలో షేర్స్ పడిపోవడం ఏంటి? ఎవ్రీథింగ్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ చైన్ అండ్ లింక్స్ అండ్ ప్రధానికి మనకి వాట్ ఎవర్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ది వరల్డ్ అండ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద షేర్ మార్కెట్. అందుకని ప్రతిరోజు మనం న్యూస్ చూస్తే బిఎస్సి పాయింట్స్ ఇంత పెరిగింది, సెన్సెక్స్ ఇంత పెరిగింది, ఇంత తగ్గింది అని మనకి న్యూస్ చూపిస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఇట్ హ్యావ్ దట్ పర్టికులర్ ఇదంతా కూడా బిగ్ like research thing andi why it happens anedi, so we need to know in depth. So alaga ippudu naadi share value 1 lakh kasi 10,000 padipindi, ayyo what is this, what happened to all my balance 90,000 rupees anta poyinattena ani baadapadakodandi. You should wait for some time. In such cases you need to wait until again your stock market increase. Okay, wait cheste automatic ga increase avutundi, malli mee 1 lakh investment vastundi. Therefore it is a speculative market antaru. Andukane stock market purchasing and selling of shares in the stock market is said to be a speculative market ani cheptaramma. Andukane jagrattaga don't put all your incomes into one basket or one particular fund. You need to diversify your investments ani cheptaru. Okay, so this is all about where this is a very important area for practical questions and they would ask in the examination relating to this particular concept. Okay, so what are the liabilities, what are the punishments ani kuda meeku ee particular topic lo undam. Okay, so next very important topic is regarding the share capital. What is share capital and how do how we will allot the shares? See, everything is step by step. Yesterday we saw basic concepts of company and next we have seen what are the different types of company. Aa tarvata malli what is a memorandum of association, what is articles of association, what are the various doctrines, and aa tarvata we have seen public companies prospectus issue cheste what are the types of prospectus, what are the contents of prospectus, what is said to be misstatement in prospectus cheppunnu. Now next important topic is regarding the shares and allotment of shares. Okay, so what is a share? Every company will do business with some capital amount. Okay, share is nothing but a unit of that particular capital. Okay, it is nothing but interest of the shareholder towards the company. That is why he is investing in that particular company. Oka company lo double petti enduku vyaparam cheyalanuntaru evaraina sare promoters ga enduku cheyalanuntaru ante because that particular individual is having an interest to do that business by investing his money in that particular company. Okay, share is nothing but a unit which is divided as a unit of that particular capital of a company and cheptunnaru anamata. Andukani it is called as an interest measured in terms of money. Okay na, so adamma. Now one more point I want to say here. In this particular share, there are types of, as we all know, there are different types of shares. Initial ga company lo evaraithe capital invest chesi company ni start cheyalanuntaru vallu emantamandi, who wanted to start the company by investing the money, we call them as promoters because they are promoting an idea of doing business by investing the amount in that particular company. ఒకసారి వాళ్ళు promoters గా కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి కంపెనీ ఇన్కార్పొరేట్ అయిన తర్వాత you call them as subscribers to memorandum because these all individuals will sign in the memorandum. చాలా మందికి డౌట్ వస్తుంది, మేడం who are the subscribers to memorandum? whoever signs అంటే ఎవరు సంతకం పెడతారండి? ఎవరైతే కంపెనీని ఇనిషియల్ గా స్టార్ట్ చేస్తారో ప్రమోటర్స్ గా వాళ్ళు కంపెనీ యొక్క ఎంఓఏ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఆ ఎంఓఏలో మేము ఇంత అమౌంట్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాము, ఇంత అమౌంట్ గ్యారంటీగా ఇచ్చాము, దట్ వి వుడ్ పే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ అని స్పెసిఫై చేస్తే అక్కడ వాళ్ళు సైన్ చేస్తారు కదండి. ద పర్సన్స్ హు ఆర్ సైనింగ్ ఆర్ కాల్డ్ as subscribers to memorandum. Okay, and since they have given the investment to the company and they are possessing the shares, their name is written
written in the register of members as members of the company. Okay, so see, one particular these particular promoters are also called as subscriber to memorandum, and they will also be called as members of the company because they have purchased the shares and they have made some investment in the company. Okay, so this particular these are the important points which you have to understand before understanding any concept of our Companies Act. Now, for whom the shares are allotted, the company will give them a share certificate. Now you will have one more doubt, ma'am. This particular share certificate is an old concept, ma'am, because now everybody are possessing shares through demat account. So persons who are possessing shares through demat account, do they have a share certificate? No, they don't have any share certificate. Because see, I purchase shares of Tata company through HDFC Bank account, depository participant. Do I have any share certificate? No, I don't have any share certificate. Then what is the proof that I purchased the shares in that particular company? The proof here they say is, if my name, I will be called as a beneficial owner of the shares. Then even పిలుస్తారని నన్ను ఏమని పిలుస్తారు ఇక్కడ? Beneficial owner of the shares. If my name is entered in the books of depository participant, అంటే నాకు ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ బ్యాంక్ హెల్ప్ చేస్తుందో వాళ్ళ బుక్స్ లో, వాళ్ళ సపరేట్ రిజిస్టర్ లో, ఆన్లైన్ రిజిస్టర్స్ ఉంటాయండి, ఆ పర్టికులర్ రిజిస్టర్స్ లో నా పేరు, నా షేర్స్ దగ్గర బెనిఫిషియల్ ఓనర్ ఆఫ్ ది షేర్స్ ఇస్ సో అండ్ సో అని నా పేరు దిత్యం రాస్తే, in such case that proof itself is the share certificate. I don't have any physical share certificate అండి. ఓకేనా? సో అలా ఉంటుంది. డిమాట్ ఫామ్ లో షేర్స్ కొనడం అమ్మడం చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మన పేరు ఎక్కడ రాస్తారు? ఇన్ ద రిజిస్టర్స్ మెయింటైన్ బై ద డిపాజిటరీ పార్టిసిపెంట్స్ అంటున్నారండి. ఓకే, అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఇనీషియల్ గా కంపెనీ డైరెక్ట్ కంపెనీతో కాంటాక్ట్ లో ఉండి కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్ చేసి ప్రమోటర్స్ గా సబ్స్క్రైబర్స్ ఆఫ్ మెమరాండం గా సైన్ చేసి కంపెనీలో షేర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసే వీళ్ళకి దే విల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ సర్టిఫికేట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద కంపెనీ and signed by the two directors and a company secretary or a director of the company. Okay, so వాళ్ళు సైన్ చేసి ఆ పర్టికులర్ షేర్ సర్టిఫికేట్ ని వాళ్ళకి ఇష్యూ చేస్తారండి. ఓకేనా? నౌ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ స్టాక్? ఆల్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ షేర్స్ టుగెదర్. ఓకే, జనరల్ గా షేర్స్ మొత్తం ఫుల్ వాల్యూ పే చేసేసిన తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా మర్జ్ చేసి ఒక స్పెసిఫిక్ వాల్యూ, దానికి ఒక వాల్యూ పెడితే దాన్ని స్టాక్ అంటారండి. ఓకేనా? సో జనరల్లీ ఆల్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఆఫ్ 100 rupees each put together and those 20 shares are fully paid, the value is 2 lakh rupees and ఒక వాల్యూ ఇస్తే దాన్ని స్టాక్ అని మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఇనిషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు యువర్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఆఫ్ షేర్ క్యాపిటల్. నెక్స్ట్ వన్, just a minute. Okay, now how this particular capital is written in, అంటే ఈ particular capital యొక్క hierarchy ఎలా ఉంటుంది, in what way it is designed. Our capital, initial ga the capital which is mentioned in your memorandum of association at the time of incorporating of a company, oka company incorporate చేసేటప్పుడు ఆ particular MOA లో రాసే capital ని authorized capital అనొచ్చు, registered capital అనొచ్చు, nominal capital అనొచ్చమ్మా. this is used for your examination bit. The capital which is specified in your MOA, and even when your accounts also balance sheet, when you see this particular liability side, the capital రాసిన తర్వాత దాని కింద ఒక గీత కొట్టేస్తారండి. అంటే you will not count it in the liability side because it's an authorized capital which the company can raise during its lifetime. ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ 10 కోట్లు ఉంటుందండి కంపెనీకి. 10 కోట్లను ఆథరైజ్డ్ క్యాపిటల్ మెన్షన్ చేస్తారు MOA లో. కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ మీ యొక్క సబ్స్క్రైబ్ పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ మీ బుక్స్ లో కేవలము ఒక 15 లక్షలే ఉందనుకోండి అమ్మా. దెన్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ కేస్ ద ఎగ్జాక్ట్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ is 15 lakhs only. But what is this authorized capital which is given in the MOA? It means that కంపెనీ ఫ్యూచర్ లో ఒక 2-3 years కంపెనీ గ్రోత్ వచ్చినప్పుడు వల్ల ద కంపెనీ విల్ గో ఫర్ పబ్లిక్ ఇష్యూ అండ్ రైజ్ ఫండ్స్. 10 కోట్ల వరకు MOA ని ఆల్టర్ చేయకుండా, క్యాపిటల్ క్లాజ్ ని ఆల్టర్ చేయకుండా ఇంక్రీజ్ దాని యొక్క క్యాపిటల్ ని ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఇఫ్ ద కంపెనీ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ మోర్ దాన్ 10 crores, ఇన్ సచ్ కేస్ దే నీడ్ టు ఆల్టర్ దిస్ పర్టికులర్ క్యాపిటల్ క్లాజ్ ఆఫ్ MOA. అప్పటి వరకు కూడా ఆల్టర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as authorized capital, registered
registered capital or nominal capital. Next, what is issued capital? Issued capital is what? Suppose company wants 5 crores funds కావాలనుకోండి. ఆ 5 crore funds కి 10 rupees the value of the share అంటే 5 lakh shares issue చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దిస్ పర్టిక్యులర్ ఐ మీన్ లైక్ మనకి మనం అలా 5 crores funds ని మన కోసం 5 lakh shares ఇష్యూ చేస్తాం కదా, దాన్ని ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్ అంటాం. ఏమంటాం దాన్ని? ఇష్యూడ్ క్యాపిటల్. ఇప్పుడు ఈ 5 lakh షేర్స్ లో 5 lakhs 100% పబ్లిక్ సబ్స్క్రైబ్ చేసేస్తారమ్మా, చేస్తే బానే ఉంటుంది. లేదు, ఆ పర్టికులర్ 5 lakh షేర్స్ లో ఓన్లీ 4 lakh షేర్స్ వరకు పబ్లిక్ సబ్స్క్రైబ్ చేశారనుకోండి, దాన్ని సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ అంటారు. ఏమంటాం దాన్ని? సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్. 5 lakhs లో మనకి 4 lakhs వచ్చాయి ఇంటూ సో 10 rupees. సో అలాగా సారీ ఇంటూ 100 rupees సారీ. సో దట్ ఈస్ 4 crore rupees. అంటే 5 crore rupees లో మనకి 4 crore rupees మనకి సబ్స్క్రైబ్డ్ క్యాపిటల్ గా మనకి పబ్లిక్ అంటే తీసుకుంటామని చెప్పారు. అప్లైడ్ ఫర్ దోస్ షేర్స్. అలానే మనకి 4 crores కూడా వెంటనే వచ్చేదండి. ఫస్ట్ అప్లికేషన్ మనీ కొంత వస్తుంది, తర్వాత యాజ్ అండ్ వెన్ ద కంపెనీ విల్ మేక్ ఎ కాల్, ద పబ్లిక్ విల్ స్టార్ట్ పేయింగ్ ద money. That is called subscribed capital. Next, called up capital. What is called up capital? Suppose value of the share is 100 rupees. In that 100 rupees, company called only 60 rupees అనుకోండి. That 60 rupees will be called as called up capital. But uncalled capital ఎంత ఉంది? 40 rupees uncalled capital. ఇక్కడ one more point I will tell you. When a company can make a call, at what times the company can make a call? The company can call for its money at any time during its life. కంపెనీ తన లైఫ్ లో అంటే తన సిన్స్ ఇట్స్ ఎ గోయింగ్ కన్సర్న్, డ్యూరింగ్ ఎనీ టైమ్ ఇట్ కెన్ కాల్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ అమౌంట్ అమ్మా. ఓకేనా, ఎప్పుడైనా అది పిలవచ్చు, కాల్ అప్ చేయొచ్చు. సో ఇనిషియల్ గా అప్లికేషన్ మనీ ఒక 20 rupees కలెక్ట్ చేశారు, తర్వాత ఫస్ట్ కాల్ ఒక 30 rupees కలెక్ట్ చేశారు, తర్వాత సెకండ్ కాల్ మళ్ళీ ఇంకొక 20 rupees కలెక్ట్ చేశారు. అలా కంపెనీ అవసరాన్ని బట్టి, కంపెనీ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి, కంపెనీ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్స్ బట్టి కంపెనీ క్యాన్ కాల్ ఫర్ దట్ మనీ. ఓకే, ఎంత పిలిచిందో దాన్ని కాల్డ్ అప్ క్యాపిటల్ అంటాం. ఏముంటుందని? కాల్డ్ అప్. మరి అన్కాల్డ్ ఏంటి? పిలవని దాని అంతా కూడా అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ అంటాం. సపోజ్ 100 rupees లో కంపెనీ ఇప్పటి వరకు 60 rupees కాల్ చేసింది అనుకోండి, దట్ 60 rupees is called as called up and 40 rupees is called as uncalled capital. ఇక్కడ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా, ఈ అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ 40 rupees లో కంపెనీ వాళ్ళు 20 rupees ని దాచుకుంటారు. దాన్ని రిజర్వ్ క్యాపిటల్ అంటారు. ఏమంటారు దాన్ని? రిజర్వ్ క్యాపిటల్. కంపెనీ విల్ రిజర్వ్ దిస్ అమౌంట్ టు బి యూటిలైజ్డ్ ఓన్లీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్. కంపెనీ వైండింగ్ అప్ పర్పస్ ఎప్పుడైనా వైండింగ్ అప్ లోకి వెళ్ళి ఇన్ సచ్ పర్టికులర్ వైండింగ్ అప్ సిచ్యువేషన్స్ ఇఫ్ కంపెనీ వాంట్ యూటిలైజ్ దట్ పర్టికులర్ అమౌంట్, కంపెనీ కెన్ యూజ్ ఇట్. దట్ ఈస్ called as a reserve capital. This reserve capital is created from uncalled capital. ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేస్తాం ఈ రిజర్వ్ క్యాపిటల్ ని? అన్కాల్డ్ క్యాపిటల్ నుంచి రిజర్వ్ క్యాపిటల్ ని క్రియేట్ చేస్తామండి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటింగ్ టు ద క్యాపిటల్. నౌ యూ హ్యావ్ టైప్స్ ఆఫ్ equity, preference shares and equity shares. What are preference shares? What are different types of preference shares? What are different types of equity shares? Different types of preference shares, equity shares. Who are preference shareholders? Who are equity shareholders? I will tell. Okay, both are shareholders. Equity shareholders and preference shareholders. These are nothing but who will contribute to the capital of the company. Preference shareholders, the word preference lone valku oka extra advantage undandi. They are given advantage over equity shareholders. ఇక్కడ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ గివెన్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ ఆర్ గివెన్ ప్రిఫరెన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మేకింగ్ పేమెంట్ ఆఫ్ డివిడెండ్. ఓకే, కంపెనీ వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కన్నా ముందు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేస్తారు. వాళ్ళ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రకారం ఫిక్స్డ్ రేట్ ఆఫ్ డివిడెండ్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ బై ద కంపెనీ టు ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ యాజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ దేర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అగ్రిమెంట్. కానీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అలా కాదు. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కంపల్సరీగా కంపెనీ వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ డివిడెండ్ డిక్లేర్ చేయాలన్న రూల్ ఏమీ లేదు. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి కంపెనీ వాళ్ళు ప్రాఫిట్స్ ఉంటేనే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిసైడ్ చేసుకొని ఏజిఎం లో డిక్లేర్ చేస్తారు దట్ వెదర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పే టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివిడెండ్ ఆర్ నాట్. అలా కాకుండా ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ మటుకు కంపల్సరీ మ్యాండేటరీగా డివిడెండ్ పే చేయాల్సిందే. ఓకేనా, అందుకని వాళ్ళకి ఆ ప్రిఫరెన్స్ ఉంది. అదే ద టైమ్ ఆఫ్ వైండింగ్ అప్ లో టైమ్ లో కూడా ముందు ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ కి క్యాపిటల్ రీపేమెంట్ చేసిన తర్వాతే ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ కి క్యాపిటల్ రీపేమెంట్ చేస్తారు. నౌ టెల్ మీ, కంపెనీకి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ కి అనేది ఒక మేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీయా కాదమ్మా? అంటే ఒక బర్డెనే కదా కంపెనీకి ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ ఉండడం. అందుకనే ద లైఫ్ ఆఫ్ ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ ఇస్ ఓన్లీ 20 years. ఆఫ్టర్ దట్ కంపెనీ హ్యావ్ టు రిడీమ్ దెమ్ ఆర్ దే షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఈక్విటీ షేర్స్. అర్థమైందా? ఓకేనా, ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అనేది
ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ నుండి కంపెనీకి బర్డెన్, ఎందుకంటే కంపల్సరీగా ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళకి డివిడెండ్స్ పే చేయాలి అండ్ వాళ్ళకి ముందు ఆ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వాలి. సో అందుకని కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటారు, వాటిని తగ్గించే ఆ బర్డెన్ రెడ్యూస్ చేసుకోవాలనుకుంటారు. కాబట్టి కంపెనీస్ యాక్ట్ అంటుంది కంపల్సరీగా ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్స్ మీరు 20 years తర్వాత రిడీమ్ చేయండి, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ వేర్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ హావ్ బీన్ ఎక్స్టెండెడ్ టు 30 years. అందుకని ద ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఆర్ రిడీమబుల్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ అనేది కంపెనీ వాళ్ళు ఇష్యూ చేస్తారు. After certain period, after 5 years, 10 years or 20 years, the company will redeem or company will convert them into an equity shares. కానీ equity shareholders మీద అంత obligation లేదు కంపెనీ. Company does not feel much responsible in case of equity shareholders because company declare చేస్తేనే వాళ్ళకి dividend ఉంటుంది. They mandatory గా company every year equity shareholders కి dividend pay చేయాలన్న రూల్ ఏమీ లేదమ్మా. Dividend claiming అన్నది mandatory right కాదు for the shareholders. Only when board of directors declare the rate in the general meeting, then only it become a mandatory right for the equity shareholder. Otherwise, it is not a mandatory right for the equity shareholders. అర్థమైందమ్మా? సో అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకి ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఉన్నాయి. అందులో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేసేటప్పుడు కూడా కంపెనీ హ్యావ్ టు కీప్ దీస్ పాయింట్స్ ఇన్ మైండ్ దట్ దే ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ should allow the company for issuing preference shares, and the company before issuing preference shares should also take the approval of shareholders by passing a special resolution, and companies should not make any default in repayment of deposits, interest or to any financial institutions, banks. అటువంటి డిఫాల్ట్ ఏమీ చేయకుండా యాన్యువల్ రిటర్న్ ఫైల్ చేయడంలో డిఫాల్ట్ చేయకుండా ఇటువంటి క్రైటీరియా అంతా సాటిస్ఫై చేస్తేనే కంపెనీ వాళ్ళు ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. లేకపోతే కంపెనీ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ రైట్ టు ఇష్యూ దీస్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్. ఓకేనా? సో ఇదమ్మా. నెక్స్ట్ రిడెంప్షన్. మ్యామ్ యూ హ్యావ్ టు రిడీమ్. నేను చెప్పాను కదా మీకు కంపల్సరీగా 20 years లోపల మనం వాటిని రిడీమ్ చేయాలి. ఎందులోంచి రిడీమ్ చేస్తారు కంపెనీ వాళ్ళు? కంపెనీ కెన్ యూజ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీ కెన్ యూజ్ సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియం అకౌంట్స్ అండ్ సమ్ టైమ్స్ కంపెనీ దగ్గర ప్రాఫిట్స్ అవే లేవనుకున్నాము, దే విల్ sometimes they need to use even the proceeds of that particular preference share capital. So preference share capital proceeds ni kuda okasari use cheyalsi vastundi for the purpose of redemption. Okay, so you know the difference between equity shares and preference shares, just now we have discussed. Okay, next, before going into that particular equity shares, types of equity shares, ma'am, how many types of equity shares are there? Ma'am, there are 2 types of equity shares. Remember, generally students will think that there are only 1 type of equity shares. No, there are 2 types of equity shares. Before telling you what are those 2 types of equity shares, let me complete this particular concept of underwriting commission, which is important. Okay, okay, I will tell you who are these underwriters. Before at the time of issuing of prospectus, I have mentioned that we need to specify the names of underwriters in the prospectus. Who are these underwriters, ma'am? Underwriters are financial brokers. Okay, they are also they might be individuals or financial institutions. ఎవరైతే కంపెనీ పబ్లిక్ ఇష్యూ వెళ్తూ, when a company is going for a public issue, company want, suppose for example company want 1 crore rupees as their capital. 1 crore కావాలనుకుంటున్నారు కంపెనీ వాళ్ళు క్యాపిటల్ గా. అయితే కంపెనీ ప్రాస్పెక్టస్ లో మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ దగ్గర 70% మెన్షన్ చేస్తుందండి. అంటే కంపెనీకి 70 lakhs వస్తేనే కంపెనీ విల్ స్టార్ట్ అలాటింగ్ ది షేర్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్? మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే కంపెనీకి మినిమం అంత అమౌంట్ వస్తేనే మనము ఆ పర్టికులర్ అలాట్మెంట్ ని బిగిన్ చేస్తాము. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ ఎ లెక్చరర్, if I say that in my class, if the minimum there are 20 students, then only I will begin the class. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి? మినిమం 20 మంది ఉంటేనే నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అలా అది దట్ ఈస్ మై రూల్ విచ్ ఐ కెప్ట్. అలాగే కంపెనీస్ యాక్ట్ ఏమంటుందంటే మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్, మినిమం మీరు ఎంత పర్సెంటేజ్ ప్రాస్పెక్టస్ లో స్పెసిఫై చేశారో అంత పర్సెంటేజ్ వస్తేనే మీరు అలాట్మెంట్ బిగిన్ చేయాలి అనేది ఒక రూల్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద కంపెనీస్ యాక్ట్ బిఫోర్ బిగినింగ్ అన్ అలాట్మెంట్. దేర్ ఇస్ అనదర్ రూల్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై సెబీ. అది నేను మళ్ళీ చెప్తానండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. సో అయితే కంపెనీకి ఎక్కడో ఒక మూల ఒక భయం ఉంటుంది కదా. సపోజ్ 70% రాలేదు మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్, 69% వచ్చి ఆగిపోయి. Like how do we get marks in our CA? Getting 39 marks out of 40. If 1 mark we get, we will pass. ఆ 1 mark దగ్గర 1% ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ దగ్గర ఆగిపోయి.
Now, whether the company can go for allotment or not, tell me. 1% kada. Please allow us, and if you pardon the court also, nobody will excuse, because what law is saying here, only when you get minimum subscription or above, you can go for allotment of shares. Andukani company, in order to avoid certain risk like this, company is taking the help of underwriters. Ever help తీసుకుంటుంది? Underwriters help తీసుకుంటారు. Who are these underwriters? Underwriters might be an institution, might be a financial bank, or might be an individual who is financially strong. వాళ్ళ దగ్గర బోల్డ్ డబ్బులు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? టెంపరీగా కంపెనీకి, ఏ కంపెనీకి అయితే 70% మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ అవ్వకుండా 68 దగ్గర 67 దగ్గర ఆగిపోయింది అనుకోండి సబ్స్క్రిప్షన్, ఆ బ్యాలెన్స్ 3% వీళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటారు. ఎవరు సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు? అండర్రైటర్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మనీ టెంపరీగా కంపెనీకి ఇచ్చేస్తారు. సో అప్పుడు కంపెనీకి మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చినట్ట లేనట్ట అమ్మా? కంపెనీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ ద మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కంపల్సరీ వచ్చినట్టు కదా, అవునా కదా? నో కంపెనీ హ్యాపీలీ కెన్ బిగిన్ ఇట్స్ అలాట్మెంట్. ఎస్, కంపెనీ కెన్ బిగిన్ ఇట్స్ అలాట్మెంట్ బికాస్ ఇట్ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్. మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసింది కాబట్టి కంపెనీ హ్యాపీగా అలాట్మెంట్ ని బిగిన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, నౌ టెల్ మీ, మరి ఈ పర్టిక్యులర్ రిస్క్, ఈ పర్టిక్యులర్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ హెల్ప్ అండర్రైటర్స్ చేసినందుకు the company have to reward them with some amount కదా. Therefore company can reward these underwriters with some amount or a percentage of the issue price of the share, that is called as underwriting commission. For the risk taken by the underwriters, the company will give them some commission. ఎంత percentage ఏంటి అనేది మళ్ళీ కూడా మనకి రూల్స్ లో ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, సో దిస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ underwriters. Who are these underwriters? Underwriting agencies or underwriters are nothing but financially strong persons who will undertake the undersubscribed amount when the company have not received a minimum subscription from the public. Okay, later on underwriters will subscribe చేసాక మళ్ళీ తర్వాత after few months or some time, after some few days, they will again sell it to the public. Okay, so అయితే ఈ particular underwriting commission, how much the company have to pay the underwriting commission to these underwriters? In case of shares అయితే the percentage of underwriters is 5% of the price at which the shares are issued or rate mentioned in the articles, whichever is lower తీసుకోవాలండి. అంటే suppose the rate you have specified in the articles as 3%. 5% is what the maximum percentage which is given as a commission. So whichever is lower, you should give as a commission. 5 or 3, whichever is lower, 3% you can give as a commission to the underwriters. You can ask one more question also. Ma'am, can this underwriting commission should be paid only in form of cash? No, you can pay even in form of kind also. Underwriting commission can be paid to the underwriters in form of kind, like allotting some plots, allotting some assets for them, or instead of maniki a price badulu a price ki samanamaina kind, allotting some shares. Ela aina sare you can give these underwriters to their satisfaction. Okay, in case of debentures aithe 2.5% of the price at which debentures are issued or rate specified in the articles, whichever is lower, will be given as an underwriting commission to these underwriters. However, there is difference between underwriters and brokers. Brokers will not take any such risk. Brokers will sell your shares on behalf of you to the public. వాళ్ళు ఎన్ని షేర్స్ అమ్మితే వాళ్ళకి అంత కమిషన్ వస్తుంది. అండర్రైటర్స్ లాగా మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ రాకపోతే మేము ఈ షేర్స్ కొంటామని ఎటువంటి హామీలు ఇవ్వరు బ్రోకర్స్. Brokers will just act on behalf as an agent to the company, and they will sell shares on behalf of the company and get some commission on brokerage. Okay, so this is about underwriters and the underwriting commission and difference between underwriters and the brokers. Okay, now come back. I have already told you. I will tell you what is the difference between equity shares and equity. There are two types of equity shares, and what are those two types of equity shares? The two types of equity shares are equity shares with ordinary voting rights, equity shares with the differential voting rights. This equity shares with differential voting rights is an important theoretical question, or sometimes bits are also asked out of this particular concept. Okay, what is this equity shares with ordinary voting rights, madam? What is this equity shares with differential voting rights? Okay, now generally who are supposed to vote in the annual general meeting? Who are supposed to vote in the annual general meeting? Does equity shareholders are allowed to vote? Preference shareholders are allowed to vote? Debenture holders are allowed to vote? Or all three will vote in the annual general meeting? Or only equity shareholders will vote? Or only preference shareholders will vote? Companies Act says that only equity shareholders
are allowed to vote in the annual general meeting. Remember this particular point. The preference shareholders, debenture holders can attend the meeting, watch the meeting, okay, listen whatever they speak, but they can't vote in the meeting except in their class meetings. అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన మీటింగ్స్, వాళ్ళ రిలేటెడ్ మీటింగ్స్ లో తప్ప జనరల్ మీటింగ్స్ లో preference shareholders or debenture shareholders does not have any voting right. Okay, here equity shareholders with normal voting rights means, for example, I have 10 fully paid up shares of a company. Okay, so now 10 shares are fully paid up. Now in proportion, the voting rights are given in proportion to the paid up value of the share under our Companies Act. Okay, in proportion to the paid up value of the share. So now 10 fully paid up shares are now 10 votes. So all these 10 votes, can I vote in the meeting or not? Yes, I have complete right to vote in the meeting. I can utilize all my 10 votes in the meeting. Okay, now అలా మీరు అడగచ్చు, మేడం మళ్ళీ అలా అయితే ఎక్కువ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ పెరిగిపోతున్నారు, కంపెనీకి ఇంక్రీజ్ అవుతున్నారు, అటువంటి సందర్భాల్లో వాళ్ళ ఓటింగ్ రైట్స్ కూడా డైల్యూట్ అయిపోతాయి కదా మేడం, డెసిషన్ మేకింగ్ కూడా డైల్యూట్ అయిపోతుంది కదా అంటే, ఎస్, విత్ దట్ పర్టికులర్ రీజన్ ఇస్ దేర్. సో దట్ ఈస్ వై కంపెనీస్, sometimes companies will issue equity shares with the differential voting rights. What is the meaning of differential voting rights? Means here the voting rights given to you are not in proportion to the paid up value of the shares. Suppose, as I said previously, I have 10 fully paid up shares, I got 10 votes. Now in this particular case I have 10 fully paid up share, but I will have only one vote to vote. Any votes vastayi naku ikkada? One vote. This proportion is kept by the company and mentioned in the articles. Company valli proportion ni pettukuntaru when they want to issue equity shares with differential voting rights. It may vary from one company to other company. The other company can keep for 100 votes only one share. అర్థమవుతుందా? Why do company reduce the voting rights? Why they aren't in proportion to your paid up value of the share? ఎందుకు ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ షేర్స్ ఇష్యూ చేస్తాయంటే, company wants that the management and control not to get diluted, not to go into the hands of many people, so that number of votes పెరిగే కొద్దీ ఏమవుతుందంటే అక్కడ డెసిషన్ మేకింగ్ లో మనకి లాట్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ దీన్ని ఏమంటారండి, హేస్టీ డెసిషన్స్ తీసుకునే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో అందుకని డెసిషన్ మేకింగ్ డైల్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్, ఒక ఇంట్లో కూడా ఒక చిన్న విషయం గురించి డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకోండి, ఇఫ్ టూ మెనీ పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకింగ్, యూ కెనాట్ టేక్ ఎ ప్రాపర్ డెసిషన్. అవునా కదా? అందుకని ఏదో ఇంటి మెంబర్స్, మెయిన్ పర్సన్స్, మెయిన్ హెడ్స్ లైక్ గ్రాండ్ ఫాదర్, మదర్, ఇఫ్ ఇనిషియల్ గా వాళ్ళు మెయిన్ పీపుల్ ఉన్నారనుకోండి, వాళ్ళు తీసుకున్నారనుకోండి, ప్రాపర్ గా కరెక్ట్ గా ఎక్కువ కంగారు లేకుండా, గొడవలు లేకుండా తీసుకోవచ్చు. అదే ఎక్కువ మంది అయిపోయారు అనుకోండి, ఏమైపోతుంది? ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో అలాగా ఎక్కువ మంది అవ్వకుండా, నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పెరగకుండా ఉండడం కోసమని జస్ట్ కేవలం ఎవరికైతే కంపెనీలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటేనే ఇంట్రెస్ట్, నాకు డబ్బులు వస్తే చాలు, నాకు ఈ ఓటింగ్లు, ఈ జనరల్ మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వడము, ఇటువంటివన్నీ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అనుకున్న షేర్ హోల్డర్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ షేర్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారు. ఓకే, జనరల్లీ ద షేర్ హోల్డర్స్ హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ just in the investment of the company, but not in any kind of voting or in any kind of decision making in an organization, such kind of shareholders will buy these equity shares with differential voting rights. And on the other hand, it is also advantage for the company to issue such shares because their management and control is not diluted. But however, it is not easy for a company to issue equity shares with differential voting rights. Equity shares with differential voting rights issue చేయడం ఈజీ కాదు. ఎందుకంటే the company have to follow the below mentioned rules and regulations before the issue of such shares. Very important theoretical question from examination perspective. Equity shares with differential voting rights issue చేయాలి అంటే కంపల్సరీగా కంపెనీ వాళ్ళు ఈ కింద చెప్పిన రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ని ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్? కంపెనీ షుడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫాల్ట్ ఇన్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ మెచ్యూర్ డిపాజిట్స్, ఇన్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ redemption of different debentures or preference shares, or repayment of dividends. So dividends pay చేయడంలో గాని వాటి ఎటువంటి డిఫాల్ట్ చేయకూడదు. అలాగే కంపెనీ షుడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ డిఫాల్ట్స్ ఇన్ మేకింగ్ స్టాట్యూటరీ పేమెంట్స్ ఆర్ మేకింగ్ పేమెంట్స్ టు క్రెడిటార్స్ ఆర్ టు ద గవర్నమెంట్ పేమెంట్స్, వీటిలో కూడా డిఫాల్ట్ చేయకూడదు. అండ్ కంపెనీకి ఈ పర్టికులర్ యాక్ట్స్ అన్ని అప్లై అవుతున్నాయి అనుకోవడం, సెబీ, ఫెమా, సెరా, ఆర్బీఐ యాక్ట్, కంపల్సరీగా రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని కూడా కంపెనీ హ్యావ్ టు ఫుల్ఫిల్. ఓకే,
So these are and the company before issuing the ante e type of equity shares with differential voting rights issue chese mundu company should take an approval in the shareholders by passing the resolution. Okay, here in this particular case the equity shares with differential voting rights of the company shall not exceed 74% of total voting power. Ante man total voting power 100 unte అందులో equity shares with differential voting rights should not increase more than 74% గా చెప్తున్నానమ్మా. So these are the important points relating to equity shares with differential voting rights. Okay, so please remember. Now next, equity shares two types ఉన్నాయని చెప్పండి. equity shares with ordinary voting rights and equity shares with differential voting rights. Next, company can issue shares at discount, madam? No. As of now, Companies Act 2013 prohibits issue of shares at discounted price. Company cannot issue shares at discounted price except in case of sweat equity shares. Sweat equity shares lo tappa migitha etuvanti migitha type of shares lo company cannot issue equity shares with differential voting rights. What are these sweat equity shares? Sweat equity shares అంటే ఏంటి? కంపెనీలో ఎవరైనా ఎంప్లాయీ కానీ, హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్ కానీ, పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ కానీ who contribute their talent, skill and technology for the development of the company, in such cases as an appreciation, company give them some equity shares. Those are called sweat equity shares at a consideration or at a discounted price to those employees and directors to encourage them for their contribution to the company. Okay na? So adamma. Next, what are bonus shares and what are right shares? See, in this particular case, bonus shares and right shares are also given to equity shareholders. So I'll give you key important points relating to it. Bonus shares and right shares are also given to only equity shareholders. They are not given to preference shareholders or debenture holders. Okay, what are bonus shares? Bonus is nothing but capitalization of your profits. Okay, if company gets huge surplus and profits in a financial year, if they don't want to distribute all the profits as dividends to the shareholders, they will give certain percentage as dividend to equity shareholders and some they would give them as a bonus shares. Bonus shares are given to a fully paid equity shareholders, or they will convert the partly paid into fully paid. By giving bonus shares, what will happen to the company? Those profits will get capitalized and they become as a capital and they will again reuse it in the business of the company and it will be utilized as for the purpose of growth of the company. అర్థమవుతుందమ్మా. సో బోనస్ షేర్స్ ఇవ్వడం వల్ల కంపెనీ will not get any amount from the shareholders. It is given for free. Therefore, minimum subscription, all those points will not apply in case of bonus shares. And bonus shares are given only to equity shareholders. Okay. Next, what are these right shares, madam? What is the difference between bonus shares and a right share? Okay, bonus shares are also given to equity shareholders. Right shares are also given to existing equity shareholders. But when the company gives a rights offer to existing equity shareholders, it is not mandatory for those equity shareholders to subscribe for those shares of the company. కంపల్సరీ కాదు. ఈక్విటీ షేర్హోల్డర్స్ కావాలంటే ఆ రైట్స్ షేర్స్ ని తీసుకోవచ్చు, లేదు అంటే కంపెనీ వాళ్ళు దాన్ని వేరే అవుట్ సైడర్స్ కి ఆ పర్టికులర్ షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? they can renounce it to outside. It is not mandatory for the company to accept the mandatory for the shareholders to accept the right shares. Okay, however, when company issues a right shares, company will get minimum subscription. Company will need to open a separate bank account for maintaining these funds before going for the allotment. Okay, rights issue case lo company వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ఫండ్స్ అనేది వస్తాయి. ఓకేనా? అలా బోనస్ షేర్స్ లో రావు. బోనస్ is given for free, but both right shares and bonus shares are given only to the equity shareholders. Okay, so these are the points relating to right shares and bonus shares. Okay. Next, share certificate. I have already told you previously, share certificate is given for the persons whose name is specified in the register of members with which is signed by the two directors or by the director and a company secretary of the company. And within 2 months, in case of subscribers to memorandum, within 2 months from the date of incorporation, లేదా after allotment చేసిన తర్వాత within 2 months from the date of allotment of shares, లేదా in case of transfer and transmission of shares అయినప్పుడు within 1 month from date of
transfer and transmission అని చెప్తున్నారండి. ఓకేనా? సో in case of debentures అయితే within 6 months from the date of allotment of debentures. So these all are important time limits in case of issue of share certificate. Okay, so you can ask me here one more question, ma'am. Once if the share certificate have been given by the company to the shareholders, but if suppose the shareholder have lost the share certificate, or if his share certificate is torn, mutilated, then he can apply for the duplicate share certificate to the company. Yes, he can apply for the duplicate share certificate. Okay, so when his share certificate is torn, mutilated, or when it is destroyed, lost, he can apply for the duplicate share certificate. When he applies to the duplicate share certificate, he should pay some amount as an expenditure for the purpose of claiming this duplicate share certificate. Okay, and at the time of lost, in case when your share certificate is lost, in such cases you should give an indemnity bond to the company, saying that when somebody gets the share certificate, it will be surrendered to the company and he will not make any misuse of that particular share certificate. Okay, and once a duplicate share certificate is given to that particular shareholder, on it the company will stamp as duplicate. Okay, in such case, if there is any old share certificate which is torn and mutilated, you should surrender it off to the company, then company will give you this particular duplicate share certificate. Okay, so this is all about your share certificate. Next, calls on shares. I have already specified kada, in the only board of directors are authorized to call for the shares of the company. They cannot delegate this power to anybody else. Okay, they cannot delegate to any other board members or to any other commission or a group of members for the purpose of calling for the shares, price of the shares. Okay, so the call will be made by giving a notice to the shareholders who are liable to pay the call money to the company. Okay, so this is a generally board decision or board resolution is passed before making the call money, that how much amount to be called from that particular shareholder. Okay, next, can a company issue shares at premium? Yes, company can issue if the company shares are having a lot of demand in the market. Such shares company can issue at a higher price, and that particular higher price will be called a securities premium, and this particular securities premium will be utilized by the company for meeting up its preliminary expenses, for repayment of for the redemption of preference shares, for the redemption of debentures, for the purpose of buyback. All this particular cases, the securities premium account can be utilized by the company. Those are very important aspects relating to utilization of securities premium account. So this is all about your basic information. In this basic information, we have seen what are shares and what is the hierarchy of this particular share capital, and what are the types of preference shares, what are the types of equity shares, and when the preference shares get redeemed, what are equity shares with differential voting right, who are underwriters, what is an underwriting commission, what is difference between underwriters and brokers, and what is rights issue, what is bonus issue, what is sweat equity shares. All these issues are made to equity shareholders, difference between rights issue and bonus issue, and issue of shares at discount, issue of shares at premium. Okay, so with this we complete the basic aspects of the share capital. Now let's come to very important topic. Next one is which is called as allotment of shares. Next very important topic is allotment of shares. Very important and very easy. I will tell you what are the important points to be satisfied for the company before going for the allotment of shares. Okay, anybody have any doubt, you can ask, otherwise I'll proceed with the class. Okay, you can mention me, you can ask, you can give a request through WhatsApp messages or through charts if you have any doubts. Okay, next, allotment. What is called as an allotment? I have already initially told you, issue of prospectus is called as an invitation to offer. Application by public for purchase of shares is called as an offer. Allotment of shares by the company is called as an acceptance. Therefore, offer plus acceptance equal to agreement. Once it agreement is enforced by law, it becomes a contract between the company and the shareholder or a public. Once the company allots the shares to the public, there is a binding agreement or a contract between the company and the shareholder. Okay. Now, any company, before making an allotment of shares, it have to follow these statutory provisions, which are very important under Companies Act.
what the company will do initially when it goes for the public offer, it will prepare the prospectus and get the prospectus registered with ROC, and within 90 days it will issue it to the public. Okay, so once the prospectus have been issued by the company to the public, what the public will do, public will see that particular prospectus, and whoever are interested in that particular company will make an application, will ask for the application form by paying some application fees for subscribing for the shares of the company, right? Now, in this prospectus, I have already told you the company will specify how much minimum subscription should be there for the company. Ante company ki minimum enta capital vaste aa capital to company dani business gaani company dani allotment gaani begin chestundi annadi aa minimum subscription enta anedi company yoka prospectus lo specify chestarandi. Here, if the public limited company is which is not a listed public limited company, okay, which is just following Companies Act, in such case the minimum subscription is nothing but whatever amount is stated in the prospectus will be considered as a minimum subscription. If the company is a listed public company, okay, sorry, unlisted public company, and which is not registered with the SEBI, okay, and which is following only Companies Act, in such case whatever percentage the board of directors decided will specify it in the prospectus. They can keep minimum subscription as, and suppose if they want 1 crore, if they want to raise funds of 1 crore ankondama, the issue of shares is 1 crore, they can keep minimum subscription as 70% or 80% or 85% or 75% as per their requirement. As 60% aina kuda pettukochu. Ante with 60 lakhs they can, if 60 lakhs వచ్చిన వెంటనే they can begin their allotment and start doing their business. Kani, when a company is registered with SEBI and it also have to follow with the guidelines of SEBI, and because it's a listed public company, and it should also follow the Companies Act as well as SEBI rules, in such cases it is mandatory for that particular company to have a minimum subscription of 90% of total issue size. Here, as I have already told you, the issue size, the issue size of that particular company is 1 crore share, 1 crore rupees. In such cases, how much minimum subscription they should receive? 90% means 90 lakhs. Only when the company receives 90 lakhs, company will go for allotment of shares. If it get even 1% less also, company cannot go for allotment of shares. Therefore, in such cases, company will take the help of whom here? Underwriters. Therefore, they will before itself, before going and issuing the shares to public or before issuing of prospectus, the company will come into an agreement with underwriters. Mundugani underwriters so agreement ఒక ఒప్పందం కుదుర్చుకొని ఇలా మేము పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్తున్నాము, మాకు ఏదైనా రిస్క్ ఆఫ్ అండర్ సబ్స్క్రిప్షన్ వస్తే యూ నీడ్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ దిస్ వుడ్ బి యువర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అండర్ రైటింగ్ కమిషన్ స్పెసిఫై చేసి వాళ్ళతో అగ్రిమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ తో అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవుతారు. ఆల్ ది డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది అగ్రిమెంట్ విత్ అండర్ రైటర్స్ అండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ది అండర్ రైటర్స్ ఈస్ ఆల్సో స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద ప్రాస్పెక్టస్. సో ఎందుకు మనం ఈ అండర్ రైటర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాస్పెక్టస్ లో స్పెసిఫై చేయాలి అంటే అమ్మా, it gives an confidence to the public that okay, this company is having the support of underwriters, even though the shares are not fully subscribed, or if the minimum subscription have not been achieved, the underwriters are there to subscribe for those undersubscribed shares వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ద అలాట్మెంట్ వుడ్ నాట్ బి స్టాప్ అన్న ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసము ఈ అండర్ రైటర్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ని కూడా ప్రాస్పెక్టస్ లో కంపెనీ వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, దేర్ ఫోర్ ద మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్ కేస్ వేర్ ద కంపెనీ ఇస్ గైడెడ్ బై ద సెబీ గైడ్లైన్స్, ఇట్ ఈస్ ఫర్ 90% ఆఫ్ ద టోటల్ ఇష్యూ సైజ్. అండ్ ద కంపెనీ షుడ్ రిసీవ్ ఈ మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ ఎంత టైం లిమిట్ లోపల రావాలి? విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ ది ప్రాస్పెక్టస్. ఎంత టైం లోపల? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఫాలోయింగ్ ఓన్లీ కంపెనీస్ యాక్ట్ which is not listed company అనుకోండి 30 days. లేదా if the listed company అయ్యి underwriters లేకపోతే before closure of the issue, underwriters ఉన్నట్లయితే within 60 days from the closure of the issue. If the minimum subscription has not been received within the specific time limit, immediately the company have to refund back all the application money what it have received from the shareholders or outside public. Some company వాళ్ళు బయట పబ్లిక్ దగ్గర నుంచి వచ్చిన అంత అప్లికేషన్ మనీ అంతా కూడా రిఫండ్ చేసేయాలి. The minimum subscription has not been received by the company within the time limit specified.
Okay na? So what is this subscription list, madam? Subscription list is nothing but it's a document or a book where whoever makes an application to the company, those names are written. What the company will say, we will open this particular book on so and so day, that is called as opening of the issue or opening of subscription list, and we will keep open it for these many days, and after that we will close. But the closing date is called as a closure of the issue, and whoever applies to the company, their names and their allotment will be written in this particular book. Okay, so ఈ టైం లిమిట్ లోపల కంపెనీ వాళ్ళకి మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ రాకపోతే వచ్చిన డబ్బులు వచ్చినట్టుగా కంపల్సరీగా డబ్బులన్నీ కూడా కంపెనీ వాళ్ళు రిఫండ్ చేయాలి. డిలే రిఫండ్ ఏమైనా చేసినట్లయితే కంపెనీ హ్యావ్ టు రీపే దెమ్ ఆల్ దేర్ మనీ అలాంగ్ విత్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో అదమ్మా. ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ అంతా కూడా వచ్చిన అమౌంట్ అంతా కూడా కంపెనీ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బిఫోర్ బిగినింగ్ అండ్ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ టు పబ్లిక్, company should open a separate bank account. What the company have to do in this particular case? Company should open a separate bank account. Whatever money the company received as an application money, company should not use directly. Vachindi kada amount vachindi kada, let us begin our business and let us begin our objectives. Let us start investing in our business. The company should not even touch the single rupee until the allotment process is completed. అర్థమవుతుందమ్మా? అలాట్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యే అంత వరకు కూడా కంపెనీ షుడ్ నాట్ టచ్ ద ఇన్కమ్ విచ్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ ద సెపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్. ఓకే, సో అలాట్మెంట్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు కూడా కంపెనీ షుడ్ కీప్ ఆల్ ద అమౌంట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సెపరేట్ బ్యాంక్. And if at all the company have to make some refunds or excess application money, those monies company can refund back, but other than that company should not use for any purchases or for anything relating to their business. Next, how much should be the minimum application money? Minimum enta application undali company one, minimum enta application money undali ante, in case if the companies have following Companies Act, the amount is not less than 5% of the nominal amount of the security or percentage specified by the SEBI. In case of as per the SEBI guidelines follow అవుతున్నట్లయితే, the minimum application money should be equal to the 25% of the nominal value of the security or rupees 10,000 అని చెప్తున్నారు. దిస్ ఇస్ ద మినిమం అప్లికేషన్. అంటే మినిమం ఇంత అప్లికేషన్ మనీగా కంపెనీ వాళ్ళు దే హ్యావ్ టు కీప్ యాజ్ మినిమం అప్లికేషన్ యాజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై Companies Act or SEBI. Next, deposit the amount in separate bank. Deposit all this amount which you received as a application money in a separate bank. Next, this point also I have told you previously. Whatever company collect, ఏదైతే కంపెనీ కలెక్ట్ చేసి సపరేట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో పెట్టిందో, ఇప్పుడు సపోజ్ లిస్టెడ్ పబ్లిక్ కంపెనీ అనుకోండి, ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ వాళ్ళు స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ లో రిజిస్టర్ అయ్యాయో లిస్ట్ అయ్యాయో వాళ్ళ పేర్లన్నీ కూడా ప్రాస్పెక్టస్ లో మెన్షన్ చేయాలి అని చెప్పుకున్నాం. అవునా కదా అమ్మా? ఓకేనా? సపోజ్ బిఫోర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ది ప్రాస్పెక్టస్ ద కంపెనీ కుడ్ నాట్ గెట్ ఆల్ ద లిస్టింగ్ పర్మిషన్ అండి. ఓకే, కానీ అలాట్మెంట్ బిగిన్ చేసే లోపల ఆ లిస్టింగ్ పర్మిషన్ తెచ్చేసుకోవాలి. ఆల్ ది స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ షుడ్ గివ్ అ పర్మిషన్ టు ద కంపెనీ for the purpose of trading of their shares. Suppose you mention the names of two stock exchanges. Two stock exchanges should give the permission compulsory. ఒక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ పర్మిషన్ ఇచ్చింది కదా అని మీరు అలాట్మెంట్ బిగిన్ చేయకూడదు. సో ఒక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఇచ్చింది కదా పర్వాలేదు, let us begin and let us complete this allotment అంటే కుదరదమ్మా. Like how many stock exchanges names you have mentioned in the prospectus, all these stock exchanges should give the permission for the company to trade their shares in those stock exchanges. Only then company will begin the allotment. ఇక్కడ one more point అమ్మా, ఈ చెప్పిన మినిమం సబ్స్క్రిప్షన్ కానీ minimum application related point gani, opening a separate bank account gani, seeking permission from the stock exchange, if the company failed to comply with any of the above provisions, company failed to comply with any of the above provisions, అర్థమవుతుందమ్మా? In such cases, the company, if it fails and if it further goes for the allotment of shares, proceeds with the allotment of shares, in such case, such allotment would be considered as an irregular allotment and it is void ab initio, void from the beginning under the Companies Act. Okay, if company fails to follow the provisions of allotment like minimum subscription, minimum application money, and opening a separate bank account, seeking the permissions from the stock exchanges, then such allotment is irregular and it is void. Therefore, it is mandatory for every company to follow these allotment procedure before allotting the shares to the public. And here one more point, ma'am. Suppose X shareholder applied for 10 shares. Y shareholder applied for 50 shares.
Z shareholder applied for 40 shares. Now, what the company have did, company allotted for X 10 shares, for Y only 20 shares, for Z 20 shares. Now you can ask a question, why this partiality to X and Z? Why company have not allotted completely 40 shares to Y? ఎందుకు అలాట్ చేయలేదండి ఎక్స్ కి వై ఎక్స్ కి జెడ్ కి మటుకు వాళ్ళు ఎన్ని అడిగితే అని ఇచ్చేసారా వై అడిగితే మటుకు యూ కంపెనీ డిడ్ నాట్ గివ్ ఆల్ దోస్ షేర్స్ వై దిస్ పార్షియాలిటీ హియర్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎట్ ద డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండ్ ఇట్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. Okay, what is it? Complete discretion. The allotment, basis of allotment, how many shares to be allotted to which shareholder is at complete discretion of the board of directors. The shareholders cannot question the board of directors why they have allotted shares to them like that. Okay, so enduku meer ala allot chesaru, what are the reasons behind it? They will not ask and they should not question. And what all the basis of allotment, the company board of directors will give an advertisement in the newspaper, but it is completely totally their discretion. Shareholders cannot question them. Okay, so now once the allotment have been done, completed by the company should again give all this information to ROC for his information, right? అప్పుడు కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వన్స్ ద అలాట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన వెంటనే దే షుడ్ ఫైల్ ద రిటర్న్ ఆన్ అలాట్మెంట్. వాట్ దే షుడ్ డూ, దే షుడ్ ఫైల్ ద రిటర్న్ ఆన్ అలాట్మెంట్ ఇన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫార్మ్ PAS3 విత్ ఇన్ 30 days ఆఫ్ ది అలాట్మెంట్. ఏం చేయాలమ్మా, ఆర్ఓసికి రిటర్న్ ఆన్ అలాట్మెంట్ అనేది ఫైల్ చేయాలి. ఏ ఫామ్ లో ఫైల్ చేయాలి, PAS3 అనే ఫామ్ లో విత్ ఇన్ 30 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్ దే షుడ్ ఫైల్ ఇట్ టు ROC. Only after filing to ROC, the allotment process is completed by the company. Ardhamainda? So these are all important points relating to the allotment of shares. Okay, so with this, in this particular chapter, we have seen what is the share capital, what are the types of share capital, and here when we discuss the types of share capital, you know what is a preference share and what are equity shares. Then what are debentures, madam? Debentures is a loan to the company. The debenture holders are creditors to the company. Okay, debentures, bonds, deposits, all these are like loans taken by the company from outside public. Okay, those all the debenture holders, deposit holders, all are called as a creditors to the company. Therefore, it's mandatory for the company to pay a fixed dividend to these debenture holders and deposit holders as per their agreement. వాళ్ళు అనుకున్న అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మ్యాండేటరీగా కంపల్సరీగా ఈ డిపాజిట్ హోల్డర్స్ కి డిబెంచర్ హోల్డర్స్ కి కంపెనీ వాళ్ళు కంపల్సరీగా దే నీడ్ టు పే what they need to pay, they need to pay fixed interest. Therefore, debentures, the life of the debenture is also 10 years, and after that the debentures will also be redeemed because it is a burden to the company to pay fixed interest to these debenture holders. We'll see that specifically in the topic of debentures. Okay, so this is all about your procedure for allotment of shares. Okay, next I will tell you in this particular concept, I will explain what is forfeiture of shares and what is surrender of shares. Buyback, tomorrow's class we will start with buyback and we'll continue the rest of the provisions. Okay, now what is forfeiture of shares and what are surrender of shares? What is meant by forfeiture? Forfeiture is nothing but cancellation. The other meaning of forfeiture is cancellation. Okay, when do the company cancel the shares? When a shareholder of the company who fails to pay the call money to the company after repeated reminders also. Okay, repeated ga notice lichi remind chestunna shareholder call money pay cheyakapothe amma, what is an alternative option am I available to the company? The option what the company says is, we have all right given on the company side, we are giving you a notice that all your shares are forfeited. Okay, until which, and before forfeiting, to what extent the shareholder had paid, those all money will go to the company and the company will not refund that particular amount after forfeiture of shares to the shareholder. Okay, now this, because of the forfeiture of shares, there is a reduction in the share capital for the company. Company's capital have been reduced. Now there are two options and two alternatives available to the company. The company after forfeiture can reissue the forfeited shares, or they can leave like that. They need not reissue. If they want a capital, they can reissue these forfeited shares. If they does not want any capital, they need not reissue.
Now you can ask, madam, can we call this particular reissue of forfeited shares as allotment of shares? Okay, no, this is very important examination bit. Reissue of forfeited shares cannot be called as allotment of shares. Okay, nama forfeited shares ni malli reissue cheste then allotment anamu. Okay, endukante already manaku akkada capital amount raaledu kabatti malli dane reissue chestam. And the reissued price should be more than that particular unpaid value of that particular share. ఎంతైతే అన్పే చేయలేదు, ఎంతైతే కాల్ మనీ పే చేయలేదు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండాలండి రీఇష్యూ ప్రైస్, అంతకన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. అర్థమైందమ్మా? సో what is it now? Why these shares are forfeited by the company? The shares are forfeited because the call money is not paid by the shareholder. Therefore, it's a right given to the company which is specified in the articles of the company for forfeiture of the shares. The company may reissue or may not reissue. The company will forfeit only after providing them the notice and giving him an opportunity of being heard, asking him the reasons why he is unable to pay the call money. Okay, na? So this is forfeiture. Then what is surrender, madam? Once the shares are forfeited, his name is removed from the register of members. He will no more be the member of the company. He will not be called for general meetings. He can't vote as a member of the meeting. But his liability still continues until the company goes into liquidation. The liability of member continues until he repays the call money or the company goes into liquidation. Okay. So next, relating to the surrender. What is the surrender, madam? Surrender is a voluntary act of a shareholder surrendering his shares in order to avoid the forfeiture. And eppudu shareholders shares surrender chestarante amma, whenever shareholder thinks that his financial position is very bad, he is going into liquidation, he had applied for an IP petition in the court. In such cases, shareholder voluntarily will come to the company, surrender his shares and tell the company that he is unable to pay the call money, so please cancel away his shares and remove his name from the register of members. Okay, this is one option for surrender of shares. In another case, the shareholder can surrender his fully paid up shares for exchange of another type of shares for the same value. Understood? What is another alternative available to the shareholder? The shareholder can come for the purpose of exchange of his fully paid up shares with another type of shares of the same value. Okay, in that, however, a shareholder cannot surrender his shares for the purpose of cash or consideration. Ma shares ichestamu, please give us the money value of the shares ante kudaradu. Here, shares are not surrendered for any cash or consideration. Shares can be surrendered for another type of, in exchange of taking another type of fully paid shares. Okay, na? However, a shareholder, even though his financial position is good, he is able to pay the call money, he cannot ask for surrendering his partly paid up shares. If he is not interested in the company, he cannot ask the company to please take away your shares. Okay, only when his financial position is bad, only when he is not able to pay the call money and he applied for the IP petition, in such cases, that particular shareholder can surrender his shares in order to avoid the forfeiture of shares. So it's a voluntary act of the shareholders. There's no specific provision in the Companies Act relating to the surrender. Surrender is a right given to the given by the company to a shareholder for exchange of other shares or for giving back the shares when his financial position is bad. Okay, as the company can reissue the surrender shares, as there is possibility for the surrender shares can also be reissued by the company if company is in need of the capital. Okay, so this surrender of shares, forfeiture of shares, buyback of shares, all this will fall under the category of reduction of the share capital, or redemption of preference shares will fall in the category of reduction of share capital. Okay, in all these cases, before going for surrender or before going for forfeiture, there should be provision in the articles. And when company go for redemption or when the company goes for buyback, the company should also take an approval of shareholders in the general meeting. In all these cases, you need not have any approval of the court or a tribunal. It is sufficient for the company that shareholders give a permission and articles of association allow the company for this particular purpose of surrender and forfeiture of the shares. Okay,
So with this, the major part of this particular topic is over. So we have seen what is share capital, types of share capital, and difference between rights and bonus shares, and who are underwriters, underwriting commission, what is the procedure for allotment of shares, what is forfeiture and surrender. Okay. So in tomorrow's class, we'll begin with buyback and we'll continue with the remaining points. Thank you so much. See you tomorrow. Have a good day. Bye.